බොහොම පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සරලම සරල භාවිතාව වන වාක්‍ය අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ for කියන වචනය පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් සරලම සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා 100ක්. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. Good for you. ඔයාට ගැලපෙනවා ඒක. Good for you. Fry an egg for me. මට බිත්තරයක් බැදලා දෙන්න. Fry an egg for me. She cooks for him. ඇය ඔහුට උයලා දෙනවා. She cooks for him. He works for a bank. ඔහු වැඩ කරන්නේ බැංකුවක. He works for a bank. She called for help. ඇය කතා කළේ උදව් ඉල්ලන්න. She called for help. Thank you for today. අදට ඔයාට ස්තුතියි. Thank you for today. This isn't for sale. මේක විකුණන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. This isn't for sale. Thank you for coming. ඔයා ආවට ස්තුතියි. Thank you for coming. Be quiet for a moment. පොඩ්ඩකට සද්ද නැතුව ඉන්න. Be quiet for a moment. She asked for my help. ඇය මගෙන් උදව් ඉල්ලුවා. She asked for my help. She screamed for help. ඇය උදව් ඉල්ලලා කෑ ගැහුවා. She screamed for help. This room is for rent. මේ කාමරේ කුලියට දෙන්න තියෙන්නේ. This room is for rent. Don't ask me for money. මගෙන් සල්ලි ඉල්ලන්න එපා. Don't ask me for money. Don't be late for work. වැඩට එන්න පරක්කු වෙන්න එපා. Don't be late for work. I studied for 1 hour. මම පැයක් පාඩම් කළා. I studied for 1 hour. I am looking for my key. මම මගේ යතුර හොයන්නේ. I'm looking for my key. She applied for a visa. ඇය වීසා එකක් ගන්න අයදුම් කළා. She applied for a visa. Tom held a seat for me. Tom මට පුටුවක් අල්ලගත්තා. Tom held a seat for me. I'm looking for a house. මං ගෙයක් බලන ගමන් ඉන්නේ. I'm looking for a house. That's enough for today. ඒක අදට ඇති. That's enough for today. Cousin was late for dinner. Cousin රෑ කෑමට පරක්කු වුණා. Cousin was late for dinner. Grandpa bought it for me. සීයා මම වෙනුවෙන් ඒක ගත්තේ. Grandpa bought it for me. He looks old for his age. ඔහු ඔහුගේ වයසට වඩා වයස පේනවා. He looks old for his age. I waited for 10 minutes. මම විනාඩි 10ක් බලන්න උන්නා. I waited for 10 minutes. I'm sorry for being late. මට සමා වෙන්න පරක්කු වුණාට. I'm sorry for being late. It's for my personal use. ඒක මගේ පුද්ගලික පාවිච්චියට තියෙන්නේ. It's for my personal use. What will you use it for? ඔයා ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? What will you use it for? You can ask Vikum for help. ඔයාට විකුම්ගෙන් උදව් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. You can ask Vikum for help. I have a surprise for you. මට ඔයාව පුදුම කරවන්න දෙයක් තියෙනවා. I have a surprise for you. I have to look for my pen. මට මගේ පෑන කොහෙද කියලා බලන්න වෙනවා. I have to look for my pen. I am going out for a while. මම ටිකකට එළියට යනවා. I am going out for a while. She met him for breakfast. ඇය ඔහුව උදේ කෑමකට හමු වුණා. She met him for breakfast. Thank you for inviting me. මට ආරාධනා කළාට ස්තුතියි. Thank you for inviting me. Are you ready for the trip? ඔයා චාරිකාව යන්න සූදානම්ද? Are you ready for the trip? Do you charge for delivery? ඔයා ප්‍රවාහනය කරන්න සල්ලි ගන්නවද? Do you charge for delivery? He let me stay for a night. ඔහු මට රැයක් ඉන්න ඉඩ දුන්නා. He let me stay for a night. I'm just going for a walk. මම පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යනවා විතරයි. I'm just going for a walk. I asked for their approval. මම යාළගේ අනුමැතිය ඉල්ලුවා.
I asked for their approval. I bought it for $10. මම ඒක මිලට ගත්තේ ඩොලර් 10කට. I bought it for $10. I'll call for you at 3. මම ඔයාට 3ට කතා කරන්නම්. I'll call for you at 3. I'm saving money for a car. මම කාර් එකක් ගන්න සල්ලි ඉතුරු කරනවා. I'm saving money for a car. It's about time for dinner. රෑ කෑමට වෙලාව හරි. It's about time for dinner. Now is the time for action. ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න දැන් තමයි හොඳම වෙලාව. Now is the time for action. She bought a shirt for him. ඇය ඔහුට කමිසයක් මිලට ගත්තා. She bought a shirt for him. She waited for him to call. ඇය ඔහු කෝල් කරනකම් බලාගෙන හිටියා. She waited for him to call. Should I wait for you here? මම මෙතන බලාගෙන ඉන්න ඕනේද ඔයා එනකන්? Should I wait for you here? Stay here and wait for him. ඔහු වෙනකන් මෙතනට වෙලා ඉන්න. Stay here and wait for him. Where do I pay for the gas? gas වලට කොහෙටද මම ගෙවන්න ඕනේ? Where do I pay for the gas? Don't be late for the train. කෝච්චියට පරක්කු වෙන්න එපා. Don't be late for the train. He has been sick for a week. ඔහු සතියක ඉඳන් ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. He has been sick for the week. How long do you want it for? ඔයාට කොච්චර කාලයක් ඒක ඕනේද? How long do you want it for? I haven't seen you for ages. මම ඔයාව හුඟ කාලෙකින් දැකලා නැහැ. I haven't seen you for ages. I'll buy a watch for my son. මම මගේ පුතාට ඔලරෝසුවක් ගන්නවා. I'll buy a watch for my son. Is the job too much for you? ඔයාට රස්සාව හුඟක් දැනෙනවද? Is the job too much for you? Please prepare for the trip. කරුණාකරලා චාරිකාව යන්න සූදානම් වෙන්න. Please prepare for the trip. She cooks for him every day. ඇය හැමදාම ඔහුට උයලා දෙනවා. She cooks for him every day. Thanks for bringing me here. මාව මෙහාට ගෙනාවට ස්තුතියි. Thanks for bringing me here. We will do anything for you. අපි ඔයා වෙනුවෙන් ඕන දෙයක් කරන්නම්. We will do anything for you. When is a good time for you? ඔයාට හොඳ වෙලාවක් එන්නේ කීයටද? When is a good time for you? He exchanged rupees for dollars. ඔහු ඩොලර් රුපියල් වලට මාරු කළා. He exchanged rupees for dollars. He gave it to me for nothing. ඔහු මට ඒක දුන්නේ කිසිම දෙයක් නැතුව. He gave it to me for nothing. I lived abroad for 10 years. මම අවුරුදු 10ක් පිටරට ජීවත් වුණා. I lived abroad for 10 years. It's necessary for you to go. ඔයා යන එක අවශ්‍යම දෙයක්. It's necessary for you to go. She asked him for some money. ඇය ඔහුගෙන් සල්ලි ටිකක් ඉල්ලුවා. She asked him for some money. She waited for him for hours. ඇය ඔහු වෙනකම් පැය ගාණක් බලාගෙන හිටියා. She waited for him for hours. This chair is too low for me. මේ පුටුව මට හුඟා පාත වැඩි. This chair is too low for me. Would you join me for a walk? ඔයා මාත් එක්ක ඇවිදින්න යන්න එකතු වෙනවද? Would you join me for a walk? 11 o'clock is good for me. වෙලාව 11 නම් මට හොඳම වෙලාවක්. 11 o'clock is good for me. He was looking for a good job. ඔහු හොඳ රැකියාවක් හොයමින් හිටියේ. He was looking for a good job. I admire you for your courage. මම ඔයාගේ වීර්ය ධෛර්යය අගය කරනවා. I admire you for your courage. I talked with her for an hour. මං ඇයත් එක්ක පැයක් කතා කළා. I talked with her for an hour. I went for a walk with my son. මම මගේ පුතා එක්ක ඇවිදින්න ගියා. I went for a walk with my son. Let's take a break for coffee. අපි කෝපි එකක් බොන්න පොඩි විවේකයක් ගමු. Let's take a break for coffee. May I go out for a short walk? මට පොඩ්ඩක් එළිය ඇවිදලා එන්න පුළුවන්ද?
May I go out for a short walk? May I take a rest for a while? මට ටිකකට විවේකයක් ගන්න පුළුවන්ද? May I take a rest for a while? She married him for his money. ඇය ඔහුව බැන්දේ ඔහුගේ සල්ලි වලට. She married him for his money. She stayed there for a moment. ඇය එහි නැවතිලා වුණා ටික වෙලාවක්. She stayed there for a moment. Thank you for the information. තොරතුරු දුන්නට ස්තුතියි. Thank you for the information. They waited for him for hours. එයාලා ඔහු වෙනුවෙන් පැය ගාණක් බලාගෙන හිටියා. They waited for him for hours. This work is difficult for us. මේ වැඩේ අපිට අමාරුයි. This work is difficult for us. What do you learn English for? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? What do you learn English for? Will you help me for a minute? ඔයාට විනාඩියකට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Will you help me for a minute? Would you do something for me? ඔයාට පුළුවන්ද මම වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න? Would you do something for me? He came to ask us for our help. ඔහු ආවේ අපේ උදව් බලාපොරොත්තුවෙන්. He came to ask for our help. I think it's time for me to go. මම හිතන්නේ මට යන්න වෙලාව හරි. I think it's time for me to go. I was told to wait for a while. මට කියලා තිබුණේ ටිකක් ඉන්න කියලා. I was told to wait for a while. I'd like to stay for one night. මම එක රැයක් නැවතිලා ඉන්න කැමතියි. I'd like to stay for one night. I'm still waiting for my order. මම තාම මගේ order එක එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. I'm still waiting for my order. Now he has nothing to live for. දැන් ඔහුට ජීවත් වෙන්න කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. Now he has nothing to live for. What did you eat for breakfast? ඔයා මොනවද උදේ කෑමට කෑවේ? What did you eat for breakfast? The road is too narrow for cars. මේ පාර කාර් එක යන්න තරම් පළල් නැහැ. The road is too narrow for cars. Thank you for coming to meet me. මාව හමු වෙන්න ආවට ස්තුතියි. Thank you for coming to meet me. She listened to music for hours. ඇය පැය ගානක් සංගීතයට සමන් දුන්නා. She listened to music for hours. It's no use asking him for help. ඔහුගෙන් උදව් අහන එක නම් වැඩකට නැති දෙයක්. It's no use asking him for help. I'm leaving town for a few days. මම දවස් කීපයකට නගරයෙන් යනවා. I'm leaving town for a few days. I'll be staying here for a week. මම මෙහි සතියක් නැවතිලා ඉන්නවා. I'll be staying here for a week. I go for a walk every other day. මම හැම දවසක් හැර දවසක්ම ඇවිදින්න යනවා. I go for a walk every other day. He left for Candy a week ago. ඔහු සතියකට කලින් නුවර යන්න පිටත් වුණා. He left for Candy a week ago. Has he lived here for 2 years? ඔහු මේ අවුරුදු දෙකක් ජීවත් වුණාද? Has he lived here for 2 years? She scolded him for being late. ඇය ඌට දොස් කිව්වා පරක්කුණ එකට. She scolded him for being late.